Hallo und willkommen zum Slingshot Channel. Heute habe ich eine ganz besondere Ehre. Wir haben nämlich mit der Auslieferung der Interceptor angefangen. Und ich wollte jetzt mal mit euch ein Unboxing machen, ganz klassisch. The Interceptor, let me show you its features. Ja, kommt der große Moment, wir machen es mal auf. Wow. Da ist sie. Okay, was haben wir nun hier? Als allererstes natürlich die Armbrust selbst. Ja? Wie man sieht, ist sie bereits im Wesentlichen zusammengebaut. Es fehlt nur noch der Wurfarm. Der Wurfarm ist auch dabei natürlich und der ist auch schon bespannt. Man muss ihn halt nur noch in den Schnellwechsler einbauen. Das macht das Transportieren halt erheblich einfacher. Ja, und ansonsten ist die Armbrust natürlich mit dem Magazin versehen hier, klar, noch leer. So, ja, man kann auch im Prinzip schon durchspannen. Schließen kann man natürlich noch nicht. So, was haben wir denn noch alles im Paket? Also, wir haben als erstes hier den Adapter für die andere Schaftmontage. Denn wie ihr hier seht, das ist ja die tiefe Schaftmontage, die ich eigentlich besser finde, vor allem wenn man ein flaches Visier anbaut, weil dann hat man den nötigen Abstand hier. Man kann also sehr gut visieren. Wenn man aber die Optik lieber so ein bisschen wie bei einer AR-15 haben will, dann kann man auch den oberen Schaft hier montieren. Ja? Dann ist der Schaft ein ganz großes Stück weiter oben und dann hat er im Grunde genommen die gleiche Linie wie eine AR-15. Ja, das ist wahlweise, kann man selber umbauen, Werkzeug wird ja auch mitgeliefert. Was haben wir noch dabei? Wir haben 2 Packungen Pfeile dabei. Und zwar sind das einmal hier Trainingsbolts in der preiswerten Variante. Das heißt, das sind Aluminiumschäfte, Plastiknocken. Ja, die sind wirklich ganz gut zum Schießen geeignet, sind halt keine hohe Präzision. Dazu haben wir extra die Präzisionstrainingspfeile. Ich würde eher sagen, die sind schon fast Wettbewerbspfeile, weil diese Pfeile sind aus Carbon, das heißt also, die verbiegen sich nicht, die können sich nicht verbiegen. Die haben Metallendkappen, die haben eine schwerere Spitze und sie sind wirklich die präzisesten, die es gibt. Also wenn man die Präzision der Waffe messen will, ausprobieren will, dann sollte man unbedingt diese Pfeile nehmen. Nicht diese, weil die können niemals die Präzision erreichen. So, was gibt es noch? Es gibt ja auch noch einen Satz Imbusschlüssel, eigentlich alle, die man braucht. Man bekommt auch eine Spannsehne, das heißt, wenn man mal die Sehnen wechseln will oder pflegen will oder wie auch immer, dann bekommt man diese Hilfssehne hier. Damit kann man das ganz bequem machen, ohne dass man mit einem Schraubstock oder so arbeiten muss, sondern das geht dann ganz bequem mit der Waffe. Ja. Dann gibt es noch ein Handbuch dazu. Das Handbuch gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Ja, das ist jetzt hier das deutsche Handbuch. Ist ja auch ein deutscher Hersteller, die Firma May. Ja, und den Wurfarm, den haben wir schon. Ich zeige euch dann jetzt, wie man den Wurfarm einbaut. Also als erstes Mal drückt man hier mit dem Daumen auf diesen Pin, während man ihn festhält. Dann kann man den eigentlich ganz bequem rausziehen. So, ja. Das verriegelt den sozusagen. Das heißt, man muss gleichzeitig hinten auf den Knopf drücken und den dann rausziehen. Dann kann man dieses Stück einfach nach vorne rausziehen. Ja, dann kann man hier die Spannarme einfach nach oben klappen. Dann gehen die nach hinten weg. Und dann kann ich das Schnellwechselsystem einfach rausziehen. Das ist hier dieses Messingteil. So. Ja, und man sieht, da wird dann der Wurfarm einfach reingeklemmt mit einer einzigen Inbusschraube. Ja, wir haben ja die Inbusschlüssel mitgeliefert. Holen wir die mal raus. Okay. So. Das müssen wir jetzt lösen. So. So, nicht falsch rum montieren. Man sollte möglichst die 60 lb lesen können, sodass das vorne sein sollte. Und jetzt legt man im Prinzip den Wurfarm zwischen diese beiden Plättchen. So. Ja, da gibt es eine Mittellinie, die ist auch gekennzeichnet. Die sollte sich natürlich in der Mitte befinden, sonst wird die Waffe nicht geradeaus schießen. Da ist eine kleine Markierung für die Mittellinie. So, und dann dreht man den Imbus einfach wieder fest. Ja, kann dafür sorgen, dass hier das Plättchen schön zentriert ist. Und dann so, darauf achten, dass der überall vernünftig drin sitzt und ein bisschen anziehen. Also nochmal, so sieht das dann aus. Alles, was man dann noch tun muss, ist, man nimmt die Armbrust, man fädelt dann hier den Wurfarm ein. So.
dann kann man mit ein ganz kleines bisschen Widerstand das Ganze reinziehen, weil die Feder ja jetzt hier ein bisschen anliegt. So, ja. Jetzt die Wurfarme wieder runterklappen, dass die hier einrasten, die Spannarme. So, ja. Jetzt nehmen wir wieder die Front, setzen sie drauf, das geht ganz leicht. Pin rein, zack, fertig. Jetzt ist die Armbrust schussbereit, wenn ich das Magazin geladen habe. Okay, dann laden wir das Magazin. Ich habe hier 18 Trainingsbolzen. Ich habe jetzt hier natürlich weder ein Red Dot noch ein Scope drauf, ist ja auch nicht im Lieferumfang. Kann man jetzt natürlich montieren, was immer man will. Schaut euch die riesige Picatinny-Schiene an. Aber hier in der Mitte ist eine Kimme eingearbeitet und das ist relativ einfach, sich damit einzuschießen. Da weiß man genau, wo man hinhalten muss. Man kann damit auch echt ganz gut treffen, auch ohne ein Red Dot und ohne Zielfernrohr. And that was the last shot. See, the magazine is empty, and now I can install another one and keep on shooting. Wenn man die Armbrust mal entspannen will, da gibt es verschiedene Methoden. Manche sagen einfach abklappen und dann gegen die Brust drücken und dann hier auf den Abzug drücken. Ich mache das meistens einfach so, dass ich das Ding mit vor die Brust setze. Das sind hier nur 60 Pfund hier. Ein bisschen anziehe, den Abzug drücken, dann leicht die Sehne nach vorne gleiten lassen und fertig. Andere Wurfarme aufziehen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel einmal den 120er und hier den 30er, nehmen wir zum Vergleich auch mal die Dicke. Also das geht natürlich am schnellsten, wenn man so einen zweiten Montageblock hat. Ich weiß gar nicht, ob die schon lieferbar sind, aber auch dann, wenn man hier eine Imbusschraube lösen muss, um die dann umzuklemmen, das geht natürlich auch rasend schnell. Also das ist überhaupt kein Problem, das Schnellwechselsystem ist echt klasse. Tja, ich habe in letzter Zeit übrigens Geschmack gefunden an diesen abklappbaren, einfachen Visieren. Die sind auch voll verstellbar, finde ich total gut. Das ist einfach leicht, das ist einfach so ein bisschen ursprünglicher. Ich finde es gut. Und man hat hier natürlich eine riesige Visierlinie. Viel länger als auf den meisten anderen Armbrüsten. So, das war mein kleines Unboxing-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Härtetests, auch Präzisionstests und so folgen natürlich noch. Das war jetzt erstmal eigentlich nur Unboxing und First Shots. Ja, danke und bye bye. Hello and welcome to this Slingshot channel. Today I have a really great job because we have started to ship the My Interceptor crossbow. Long anticipated. Finally we are shipping it. And it will take us a while to catch up with orders though. So, unboxing video. The My Interceptor. Let me show you its features. Okay, the big moment. We're opening it up. Whoa! And there she is. Ain't she pretty? What is in the box? Well, first of all, of course, the body of the crossbow. See, it's really all complete. The only thing that is not installed yet is the limb set. And that one is of course also provided, and there's already the string on it. All you have to do is install it into the quick change adapter. Other than that, the crossbow is complete. This is the magazine, 18 shots.
Yeah, so the next thing that we get is the adapter for the higher rear stock mounting. So as you see, this is pretty low, and that makes a lot of sense if you don't want like a high red dot or high scope mount. If you really want to keep this flat, because then otherwise it would be way too high and you would have to put your head really high about this. Now the thing is that if you prefer like the AR-15 look, and maybe you also want to mount a different scope, then you can use the alternative adapter to just put it in, and then it mounts a whole lot higher, and then actually looks pretty much like an AR-15 in a crossbow mode. What else do we have? Well, we have these. So these are bolts. So you get a total of 22 bolts with it. These are 12 of the aluminum shafted training bolts. And those are okay for training, but of course, since they're aluminum and they have plastic caps, they're not super accurate, but they're really cheap. So if you want to buy more, these are really cheap. But we also have like competition grade training arrows, because those have carbon fiber shafts, they have aluminum end caps, they have heavier tips, and they are very aerodynamically shaped. So these are really for accuracy tests. If you really want to see how accurate the crossbow is, these are the bolts that you should use. You also get like a cocking rope. So this is really helpful if you want to exchange or service the string. This makes it really easy to exchange it, because otherwise you need some kind of tool. Not necessary, you just use this in addition. There's an easy training video that explains to you how to use it, but it's super easy. And also there is a manual. Now this is the German version, because I got the German version, but of course there is an English version too. And I already showed you the limb set, didn't I? And now I'm going to show you how to install the throwing limb set. It comes like this, the string is on it already. So first you have this locking pin here. And what you have to do to get it out is you have to press on this button and at the same time pull. So you press on this and then you pull it out like so. Because if you press on it, then these two little rollers will actually glide in. And then you can simply take the front muzzle part and lift it off. Very simple. Then you take the cocking levers and fold them away like so. And then you can very easily slide out the clamping piece. Right? Now you take the middle-sized delivered Allen key. Okay. One in the middle, I think. And you clamp it in between these two pieces. You don't want to put the screw directly on the fiberglass of the screwing limb, of the throwing limb. So you just release this a little bit. You take the limb set, and you see there is a text on it. In this case, it's the 60-pound limb set. You know, this one, of course, needs to be directed to the left. And you can also see that there is a little center mark on this. This helps you centering this right in the holder. And then you just simply put it in between the metal plates. And you tighten the screw. Careful at first, so that you can center everything nicely. Okay. That should be good. Make sure everything is firmly in place. And this is how it's supposed to look like. And you take it with the closed part down. So the open part is directed upwards. You put in the string. Then you cant it down and slide in the whole thing. So it snaps in place nicely. What you then do is you fold back in the locking lever, the cocking levers. So and so. They got rails here. And then you take the front muzzle part and put it on again. And now you take the pin and push it in. Now it's ready for shooting. Of course, you have to load the magazine first. Okay, now let's load the magazine. What I have is 18 training bolts.
All right, so there, of course, there's on this one, there's no red dot, there's no scope, because it doesn't come with a red dot or scope. But you can install any one. I mean, look at this giant Picatinny rail. So, but actually there is a groove in the Picatinny rail, and I can use this as an iron sight, and actually works quite well. And that was the last shot. See, the magazine is empty, and now I can install another one and keep on shooting. If you want to use other limb sets, so this is a 120 pound and this is a 30 pound, you can really see the difference in thickness, can't you? Then it's super easy, specifically if you have one of these quick exchange blocks. But even if you don't, I think those are not really available yet, then you can just all you have to do is loosen this screw here and then exchange it, and then you can simply put in the other one. Don't have to retie the entire bow. I took a liking to very simple folding iron sights, like this one here. You can simply fold it up, and it's adjustable, of course. And what I really love about this is that you have this long line of sight. So they're really accurate, and of course they are super lightweight and very compact, specifically when folded down. So this was my little unboxing and first shots video. I hope you liked it. There will be more precision tests now that we have a final weapon where everything is just in mass production quality. So I will do a lot more tests in the future. But that's it for now. Hope you liked it. Thanks and bye-bye.